வணக்கம் பசங்களா, வெல்கம் டு Xylem Tamil 11th and 12th channel. நான் உங்களோட Sreeshma Maam. Hi everyone, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? I hope everybody is doing fine and great. So நம்ம application of derivatives ஓட second part நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். So இந்த கிளாஸ்ல we will learn about maxima minima cases and அதோட first derivative test, second derivative test எல்லாம் வந்து நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போறோம். ஓகேவா? So last sessionல ஸோ இன்னொரு பார்ட் கூட இருக்குது. ஸோ அந்த லாஸ்ட் செஷனில் we will definitely solve என்ன சொல்லலாம் கேஸ் பேஸ்ட் ஸ்டடி கொஷின்ஸ். ஓகேவா? ஸோ சேனலை யாரெல்லாம் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ அந்த லைக் பட்டனை லைக் பண்ணிடுங்க பசங்களா. அண்ட் டூ ஃபாலோஸ் ஆன் அவர் சோஷியல்ஸ் பிகாஸ் யூ கைஸ் வில் கெட் ஃப்ரீ ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் ஆஃப்டர் எவ்ரி செஷன். எல்லா செஷனுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் கிடைச்சிரும். ஸோ அது எல்லாமே வந்து வாட்ஸ்அப்பில் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் ஜாயின் அவர் வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டி அண்ட் ஆல்சோ ஃபாலோஸ் ஆன் இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், டெலகிராம் as well because you guys will be get notified for every important notification. ஓகேவா? ஏதாச்சும் புதுசாக நடந்தா you guys know, right? Yes. ஸோ பசங்களா, கிளாஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆஸ் யூஷுவல் we will just நம்ம கோர்சஸ் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம ஜைலத்தில் வந்து we have launched or we have a course for tuition classes. ஓகேவா? for 11th and 12th படிக்கிற பசங்களுக்கு டியூஷன் கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் ஃபார் ஜேஇ அண்ட் நீட்டுக்கான 2 பேட்சஸ் நாங்கள் வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் பசங்களா. ஸோ யூ கேன் ஜாயின் ஆன் தட். ஸோ கிளாஸஸ் எல்லாம் சூப்பராக போயிட்டுருக்கு. ஸோ நீங்களும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இது ஆஃப்லைன் டியூஷன் கிளாஸ். ஓகேவா? இப்போ நீங்கள் வந்து கிளாஸ் 12th படிக்கிற நம்ம பசங்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கிளாஸ் 12th படிக்கிறதுக்கு கூடயே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், யூ கேன் லேர்ன் யுவர் நீட் or prepare for your NEET as well. So அதுக்கு நீங்க வந்து Thalapathy batchல நீங்க வந்து join பண்ணிக்கலாம். This is online course. So whether you are a state board student or CBSE students, so we have courses for both of the boards. Okay. So yes, so இதுதான் வந்து அந்த 12th ஓடது. So இதோட டைம் டேபிள் வந்து இப்படி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு என்ன சொல்லலாம், அ டைம் டேபிள் விச் இஸ் வெரி என்ன சொல்லலாம், என்னடா அதுக்கு ஒரு வேர்டு இருக்குமே கிடைக்கல. அந்த வேர்டு என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏற்ற மாதிரி தான். ஓகேவா? ஸோ யூ won't feel that okay so much is going on so that you can't balance, ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்ணாமல் முடியாத மாதிரி நம்ம கோச்சிங் சென்டர்ஸில் வந்து டைம் டேபிள் அப்படி கிடையாது. ஓகேவா? இஃப் யூ நோ ஸோ தட் இஸ் யூ கைஸ் வில் பி having 2 holidays per week and you will be having என்ன சொல்லலாம், சண்டேல வந்து வீக்லி டெஸ்ட் உங்களுக்கு இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அந்த டைமில் தான் நீங்கள் வந்து சூப்பராக செமையாக ஸ்கோர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து நம்மளோட கோர்சஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have a lot of exams. ஓகேவா? நிறைய மந்த்லி டெஸ்ட், நீங்கள் நிறைய மந்த்லாம் எவ்வளோ மந்த் இருக்கோ அவ்வளோ மந்த்லி டெஸ்ட் இருக்கும், வீக்லி டெஸ்ட் இருக்கும், ஃபுல் டாபிக் வைஸ் டெஸ்ட் இருக்கும், அப்புறமேல் ஜிஐபி இருக்கும் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஜேஇ அண்ட் நீட் சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி தான். ஸோ நீங்கள் சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி தான் படிக்கணும். கரெக்டாக? ஸோ சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். உங்களோட எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும். ஸோ யூ கைஸ் வில் ஹாவ் த எக்ஸாம்ஸ் as well. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ரிப்பீட்டர் கோர்ஸ் ஆன்லைனாக ரிப்பீட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க நீட்டுக்கு we have courses for that also. You can join our VETRI batch. ஸோ அதோட லிஸ்ட் அண்ட் திங்ஸ் ஃபீஸ் எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் பிளானிங் ஃபார் என்ன சொல்லலாம் ஆஃப்லைனாக நீங்கள் வந்து ரிப்பீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் ஜாயின் ஆன் அவர் MAARA batch actually. ஸோ MAARA batch is for offline repeaters. ஸோ நம்ம ரிப்பீட்டிங் பேட்ச் இல்லாட்டி அந்த ரிப்பீட்டிங் சிஸ்டம் எப்படி அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஹைப்ரிட் லேர்னிங். ஓகேவா? ஸோ எப்படின்னா ஒன் டே நீ வந்து ஆஃப்லைனில் வந்து உட்காந்து வித் த டீச்சர்ஸ் அண்ட் எவ்ரிபடி யூ வில் கம் டு த கேம்பஸ் அண்ட் யூ வில் லேர்ன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே நீ வந்து வீட்டில் உட்காந்து ஆன்லைனாக நீ வந்து படிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ அந்த இதில் மேம் என்ன மேம் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ யூ வில் சேவ் லாட் ஆஃப் டைம். ஓகேவா? நீங்கள் ஆன்லைனில் படிக்கும்போது யூ வில் கெட், ஸோ இப்போ ரிப்பீட்டர் பேட்சில் நீங்கள் படிக்கும்போது யூ வில் கெட் போத் அட்வான்டேஜஸ். கரெக்டாக? நீ ஆன்லைன் படிக்கும்போது அந்த அட்வான்டேஜஸ் கிடைக்கும், ஆஃப்லைன் படிக்கும்போதும் கூட அந்த அட்வான்டேஜஸும் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த லிமிட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஃபார் லைக் நான் ஆன்லைனில் படிக்கும்போது யூ ஹாவ் லிமிட்டேஷன்ஸ், ரைட்? ஸோ அதெல்லாம் நீ வந்து இங்கே வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆஃப்லைனில் கவர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆஃப்லைனில் படிக்கும்போது உனக்கு என்ன இருக்கும், அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இல்லாட்டி லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கும், அதுவும் நீ வந்து இங்கே கவர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு செம சிஸ்டம் இது. ஸோ யூ கேன் ஜாயின் பசங்களா. ஸோ இப்போ வந்து நீ இதில் ஜாயின் பண்ணுற ஏதாச்சும் கோர்ஸ் நீ செலக்ட் பண்ணுற அப்படின்னா யூ வில் ஹாவ் ஆக்சஸ் டு த Xylem ஆப், டிபிபி, ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்கும், போர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் மெட்டீரியல்ஸ் உனக்கு கிடைக்கும். அண்ட் இது கூட
இல்லாமல் we will have strictly parents teachers meeting வந்து எப்போதுமே இந்த பர்டிகுலரான டைமில் parents teachers meeting கண்டிப்பாக இருக்கும். ஓகே ரைட். Yes, so இப்போ வந்து these are the courses we are providing in Xylem. So இதுதான் வந்து courses, ஓகேவா? ஸோ நம்ம Xylem வந்து 3 ஆஃப்லைன் சென்டர்ஸ் இருக்கு, which is கோயம்புத்தூர், திருச்சி, திருநெல்வேலி. ஸோ இந்த 3 இடங்கள்லையும் எல்லா ஆஃப்லைன் கோர்சஸ் ஆர் அவைலபிள், ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து இஃப் யூ ஹாவ் எனி என்கொயரிஸ் ரிலேட்டட் டு இந்த கோர்ஸாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் உனக்கு என்கொயரிஸ் இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் கால் ஆன் திஸ் நம்பர் அண்ட் உங்களோட என்கொயரிஸை நீ வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம், ஓகேவா? ரைட். ஸோ நம்ம வந்து போன கிளாஸில் வந்து என்னெல்லாம் படித்தோம் பசங்களா? போன கிளாஸில் வாட் வி ஹாவ் லேர்ன். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் நீங்கள் வந்து அந்த போன கிளாஸோட லெக்சர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இட் வாஸ் அ ரெக்கார்டட் செஷன், ஓகேவா? வி வில் கம் லைவ், ஓகே, டோன்ட் வரி அபவுட் தட், சரியா? ஸோ ஐ ஹோப் நான் என்னோட எல்லா பசங்களும் வந்து செம்மையாக இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ டிடன்ட் ஹேட் த டைம் டு மீட் மை 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஓகேவா? ஸோ ஐ வில் கம் லைவ் சூன் பசங்களா, ஓகேவா? இஃப் யூ வாண்ட், ஓகே ஓகே, நான் சொல்கிறேன், ஓகேவா? சரியா? ஸோ நம்ம வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த பார்ட் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் போன பார்ட் பார்க்கலன்னா தயவு செஞ்சு அந்த போன பார்ட் பார்த்துட்டு இங்கே வாங்க, ஓகேவா? ஸோ அப்போ அதில் வந்து நம்ம வி ஹாவ் என்ன சொல்லலாம், இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதெல்லாமே நம்ம சொல்லியிருப்போம் இல்லையா? ஸோ இன்க்ரீசிங், ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் எல்லாம் நம்ம வந்து போன வாட்டி நம்ம வந்து படித்தோம். இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ் கண்டென்ட்டாக we will learn maximum value, minimum value, extreme value. இது வந்து ஓகே, local maxima, local minima, first derivative test and second derivative test. So these are the things we gonna learn today, ஓகேவா? ஸோ மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன, மினிமம் வேல்யூனா என்ன? ஸோ பசங்களா, ஸோ என்னதான் இந்த மேக்ஸிமம் வேல்யூ இல்லாட்டி மினிமம் வேல்யூ, ஓகேவா? மேக்ஸிமம் வேல்யூ இல்லாட்டி மினிமம் வேல்யூ. ஸோ பசங்களா, ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க, இது எல்லாமே வந்து மேக்ஸிமம் மினிமம் எல்லா வேல்யூமே வந்து, ஸோ மேக்ஸிமம் மினிமம் வேல்யூ அப்படிங்கிறது ஐ வில் ஜஸ்ட் கிவ் யூ ஒன் ஒரு குவிக் இது மாதிரி நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன், ஓகேவா? மேக்ஸிமம் வேல்யூ, maxima and minima. Okay, so maxima and minima அப்படின்னா, so as usual உங்களுக்கு தெரிஞ்சதே டே அந்த பேர்லேயே இருக்குது இல்லையா, maxima and minima. so maxima and minima அப்படின்னா அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற இல்லாட்டி அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன், ஓகேவா? ஸோ சம் ஃபங்க்ஷன் f of x, I have this function f of x I have, and this function is defined in a particular interval, கரெக்டா? நம்ம வந்து 11th இருந்தே நம்ம படிக்கிறது என்னதுடா டே, ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம எங்கே டிஃபைன் பண்றோமோ அதோட டொமைன் இல்லாட்டி அதோட இன்டர்வல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் f of x is defined in the interval I அப்படின்னு இருந்துக்கோங்களேன். ஸோ இப்போ இந்த I அந்த இன்டர்வல்ல வந்து if I'm taking some point, okay, I'm taking some point, so let it be C, okay va? And the C அப்படிங்கிற பாயிண்ட் எடுக்கிறேன். So f of C should be greater than f of x. அந்த f of x அந்த டொமைனில் நான் எந்த ஒரு வேல்யூ நான் எடுத்தாலும் f of x விட f of c if it is greater அப்படின்னா, so f of c அப்போ அந்த c is the maximum value அப்படி நம்ம வந்து சொல்லுவோம், ஓகேவா? to f is said to be have a maximum value in if there exists a point c in I such that f of c is greater than f of x. Okay, is that clear? So the number f of c is called the maximum value of the I, and the point c is called the point of maximum. So same thing தான். So point of maximum minimum. So இதெல்லாம் வந்து நீங்க கான்செப்ட் புரிஞ்சு வச்சுக்கணும், ஓகேவா? So ஒரு இன்டர்வல் I நம்ம எடுக்கிறோம், அதுல நம்ம வந்து we are taking a point c, ஓகேவா? So if that c satisfies the condition f of x is greater than f of c, ஓகேவா? f of x is greater than f of c அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த ஒரு கண்டிஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னா I will say c is the point of maximum. C is called the point of maximum. So இந்த இடத்துல தான் எனக்கு maximum value கிடைக்கும். And what is this maximum value அப்படின்னா f of c is the maximum value. Okay, f of c is the maximum value. So we will go to the minima. Okay, நம்ம minima பார்ப்போம். So பசங்களா இப்போ வந்து இது minima அப்படின்னா
So f of x அதே function f of x is a function defined in the interval I அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். So f of c வந்து less than f of x இருந்துச்சு அப்படின்னா if this condition satisfied, I will say c is the point of minima. Or where is the point? Minimum value எங்க இருக்குதோ அந்த c ல தான் minimum value இருக்குது. அதே மாதிரி f of c அப்படிங்கிறது தான் வந்து value of என்னடா அது f of c is the minimum value. சாரிடா minimum value. ஓகேவா, இதெல்லாம் வந்து பேசிக் திங் தான். ஓகேவா, நம்ம வந்து லோக்கல் மேக்ஸிமா லோக்கல் மினிமா அப்சல்யூட் மேக்ஸிமா அப்சல்யூட் மினிமா போதா தியரம்ஸ். ஓகேவா, ஸோ இப்போ இந்த அப்சல்யூட் மேக்ஸிமா மேக்ஸிமா அண்ட் மினிமால வர கண்டிஷன்ஸ். ஓகேவா, ஸோ இப்போ வந்து so you have this minima case, right? Maxima and minima. இந்த ரெண்டு கேஸ் நம்ம வந்து இப்போ படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு கேஸ் நீங்க வந்து படிக்கும்போது ஸோ யூ ஹாவ் இதுல இருந்து ஒரு 4 திங்ஸ் நம்ம வந்து உங்களுக்கு வரும். ஸோ 1 2 எங்கயா போற 4. ஓகேவா, ஸோ அது என்னலான்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் மேக்ஸிமா, ஓகே, லோக்கல் மினிமா, absolute maxima, absolute minima. ஸோ இந்த 4 கேசஸ்மே நீங்கள் படிக்க வேண்டியதாக இருக்கும். அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஸோ இஃப் யூ சி இது ரெண்டுமே நீங்கள் வந்து ஒன்றா படிப்பீங்க. ஓகேவா, லோக்கல் மேக்ஸிமம் அண்ட் லோக்கல் மினிமம் யூ வில் லேர்ன் டுகெதர். அதே மாதிரி ஆப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் அண்ட் ஆப்சல்யூட் மினிமமும் நீங்கள் வந்து ஒன்றா படிப்பீங்க. ஓகேவா, ஸோ இப்போ அந்த மேக்ஸிமா மினிமாலேருந்து தான் லோக்கல் மேக்ஸிமா லோக்கல் மினிமா வந்து அந்த கான்செப்டே வருது. ஓகேவா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் தியரம் தான் இருக்கும். இந்த தியரம் உங்களுக்கு புரிஞ்சாதான் அப்புறமேல் நான் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் சொல்லும்போது உங்களுக்கு புரியும். அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் கொஸ்டின்ஸ் உங்களால் ஆன்சர் பண்ணுவீங்க. ஸோ த அப்கமிங் கப்புள் ஆஃப் மினிட்ஸ் வில் பி தியரம்டா. ஓகேவா, எனக்கு தெரியும் நீங்கள் மேம் ப்ராப்ளம் கொடுங்க மேம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க. பட் அப்கமிங் வர அந்த டைம் வந்து கொஞ்சம் தியரம் தான். ஓகே, ஸோ வி வில் கோ டு த லோக்கல் மேக்ஸிமம் அண்ட் லோக்கல் மினிமா கான்செப்ட். எஸ், பசங்களா, வாட் இஸ் லோக்கல் மேக்ஸிமா லோக்கல் மினிமா? லோக்கல் மேக்ஸிமா லோக்கல் மினிமா அப்படிங்கிறது இட்ஸ் தி சேம் திங் தான். நீ வந்து அங்கே படித்த அந்த ஒரு இதுதான். ஸோ லோக்கல் மேக்ஸிமா லோக்கல் மினிமா அப்படின்னா we will take the local as the name suggests. நம்ம லோக்கலில் இருக்கிற ஓகேவா, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் லோக்கலில் இருக்கிறவங்கள தான் நம்ம வந்து என்னன்னு பார்ப்போம். லோக்கல் மேக்ஸிமா லோக்கல் மினிமா நம்ம வந்து எடுப்போம். ஓகேவா, ஸோ இப்போ வந்து நீ இந்த கிராஃப் பார்க்குறியா? So you are seeing this local maxima, right? So இப்போ வந்து maximum value, so இது வந்து local minima ஓட graph. So graph கீழே வந்துச்சு அப்படின்னா மேலே வந்துச்சுன்னா it is a local minima graph. Okay, yeah. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து லோக்கல் மேக்ஸிமா நான் வந்து வரைகிறேன் அப்படின்னா ஸோ திஸ் இஸ் ஒரு கிராஃப் திஸ் இஸ். ஓகேவா, ஸோ இப்போ ஐம் டேக்கிங் அ பாயிண்ட் சி ஹியர். ஓகேவா, நான் வந்து ஒரு பாயிண்ட் சி எடுக்கிறேன். ஓகே, ஐம் டேக்கிங் அ பாயிண்ட் சி ஹியர். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து எஃப் ஆஃப் சியாக இருக்கும். கரெக்டா, எஃப் ஆஃப் சியாக இருக்கும்.
ஸோ இப்போ வந்து இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இந்த சி வந்து லோக்கல் மேக்ஸிமாவா இல்லையா, மேக்ஸிமாவா ஆமாவா இல்லையான்னு நான் வந்து ஐ ஹாவ் டு ப்ரூவ், ரைட்? நான் இது சி அந்த ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்பிடுவீங்க, இல்லை, ஆப்வியஸ்லி கிடையாது. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன், வில் டேக் அ பாயிண்ட், ஓகேவா? இதுக்கு கொஞ்சம் இந்த சிக்கு சின்னதாக ஒரு பாயிண்ட், சிக்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஐ வில் டேக், ஓகேவா? ஸோ தட் ஐ வில் டேக் அ சம் ஹெச், ஓகே, விச் இஸ் greater than 0. It's a positive number அந்த மாதிரி ஒரு h அப்படிங்கிற நம்பர் நான் எது வேணாலும் நீங்க எடுக்கலாம், but it should be positive. So I'm taking this, okay, so that is c minus h வருங்க. If I'm taking this will be c plus h, correct? Okay, so இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு லைன்லயும் இப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகேவா? So this is f of c minus h, this point, and this is f of c plus h. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து இதில் வந்து பார்க்கும்போது இந்த கிராஃப் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ தட் இஸ் f of cக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த this is less, correct? I mean this is greater, right? So இது வந்து பெருசு வரும் and இது வந்து சின்னதா போகுது, like you have to see the slope. So the graph is increasing here, இங்க வந்து அது increase ஆகிக்கிட்டே போகுது, கரெக்டா? அப்படி இந்த C பாயிண்ட்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் after that C point the graph is decreasing. So I can say C is the maximum point. இந்த ஏரியால C தான் வந்து maximum point அப்படிங்கிறது, கரெக்டா? C approach பண்ணும்போது C is always great. டே நான் வந்து இப்போ வந்து சிம்பிளாக ஒன்று சொல்கிறேன்டா, நீங்கள் வந்து 12th கிளாஸில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க, ஆமாம் மேம், 12th கிளாஸில் இருக்கும்போது ஸோ நான் ஒரு 4 டிவிஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 4 டிவிஷன், ஓகேவா? ஸோ இந்த 4 டிவிஷன் இது வந்து 12A, இது 12B, இது 12C and this is 12D, ஓகேவா? இதுதான் வந்து உங்களோட 12th ஸ்டாண்டர்டில் உங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கிற 4 டிவிஷன், ஓகேவா? அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு டாப்பர் இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹியர் இந்த டாப்பர் நேம் இஸ் ராம், ஓகேவா? இங்கே வந்து இதோட டாப்பர் நேம் வந்து லெட் இட் பி கில்லி, ஓகே? ஸோ இங்கே வந்து ஹியர் இட் இஸ் சிம்பு இஸ் த டாப்பர், ஓகே? எல்லாருமே பாய்ஸாக இருக்காங்க. இங்கே வந்து த்ரிஷா. ஸோ 12Dல வந்து த்ரிஷா இஸ் டாப்பர். ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து மேக்ஸ் டாப்பர்ஸ், ஓகேவா? மேக்ஸ் டாப்பர்ஸ், ஓகே? ஸோ இப்போ வந்து நான் 12A பற்றி மட்டும்தான் நான் இப்போ வந்து இங்கே பேச போகிறேன், ஓகேவா? ஸோ 12A. ஸோ இப்போ ஐம் டாக்கிங் அபவுட் ஒன்லி 12A பற்றி நான் பேசுவேன். 12Aல மேக்ஸில் யார் அதிகமாக ஸ்கோர் வாங்கினாங்க? இட் இஸ் ராம், ரைட்? ஸோ ராம் தான் வந்து 12Aல வந்து அந்த பர்டிகுலர் அந்த லோக்கல், அந்த ஒரு லோக்கல்னா அந்த லோக்கல் கிடையாதுடா, லோக்கல், ஓகேவா? அந்த லோக்கல் நான் சொல்கிறேன். ஸோ அந்த லோக்கல் இதில் வந்து 12A மட்டும் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இன்டர்வெல்ல மட்டும் யாரு டாப்பர்? ராம் இஸ் டாப்பர், ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி 12Vல பார்த்தா கில்லி இஸ் டாப்பர், 12Cல பார்த்தா சிம்பு இஸ் டாப்பர், 12Dல பார்த்தா த்ரிஷா இஸ் டாப்பர், ஓகேவா? நீ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் மட்டும் நீ வந்து டாப்பராக இருக்கிறது, இல்லாட்டி வாட் எவர் த வேல்யூ யூ ஆர் செக்கிங், ஸோ அதுதான் வந்து லோக்கல் மேக்ஸிமம், ஓகேவா? உன்னோட கிளாஸ் ரூம்லேயே இருந்து நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது லோக்கல் மேக்ஸிமம் இல்லை. என்டையர் 12th, ஓகேவா? என்டையர் 12th எடுத்து நீ யார் டாப்பர் அது பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் இல்லாட்டி அப்சல்யூட் மினிமம், கிளியரா? ஸோ இப்போ நீ வந்து 12A மட்டும் அப்படி எடுக்கிறேன்னா தட் இஸ் லோக்கல் மேக்ஸிமம். ஸோ தட் லோக்கல் மேக்ஸிமம், கிளியரா? ஸோ அதே விஷயம்தான். ஸோ ஐ ஹாவ் டு கம்பேர். ஸோ சி தான் டாப்பர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் எப்படி கம்பேர் பண்ணுவீங்க? நீங்கள் வந்து உங்கள் கிளாஸில் இருக்க எல்லாரோடைய மார்க்ஸும் வந்து கம்பேர் பண்ணி சியோட மார்க் வந்து அதிகமாக இருந்தால் யூ வில் சே தட் கை ஆர் தட் கேர்ள் இஸ் த டாப்பர், கரெக்ட்? ஸோ அதே சேம் விஷயம்தான். இவனை விட கொஞ்சம் இந்த சைடும் இவனை விட கொஞ்சம் இந்த சைடும் இருக்கிறவங்கள வந்து பார்த்து நான் வந்து டிசைட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு லோக்கல் மேக்ஸிமால எனக்கு என்ன வந்துச்சு பசங்களா? ஸோ தட் இஸ்
that is f of c is greater than f of b வந்துச்சு அப்படின்னா will say it is a local maxima. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த ஏரியா எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஏரியா மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா here f of b is the local maxima particular interval. ஓகேவா? ஸோ அதுவே நான் வந்து லோக்கல் மினிமா பற்றி பேசுகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். லோக்கல் மினிமா if I'm talking about local minima ன்னு வச்சுக்கோங்க, local minima same thing தான். If the graph will be like this, okay va, local maxima la the graph will be like this, okay va. So same scenario நீங்க எடுங்க. Okay, if I'm taking a point C here, okay va, அதே மாதிரி C minus H நான் எடுக்கிறேன், அதே மாதிரி C plus H நான் எடுக்கிறேன். Okay, I'm just comparing the values here. So இங்க இருந்து so the graph is decreasing, right? So இந்த graph வந்து decrease ஆனதுக்கு அப்புறம் இங்க வந்து this is the maximum ஒரு minimum value வருது. குறைஞ்சு 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 ஒரு வேல்யூல வந்ததுக்கு அப்புறம் it started to increase. இங்க increase ஆகுது, இங்க decrease ஆகுது. So that is the point. So local maximaல நீங்க வந்து என்ன பாத்தீங்க? Local maximaல பசங்களா, local maximaல what you have learned? So கொஞ்சம் நிறைய questions இருக்கு, அதனால தான் இப்படி ஆகுது. ஓகே, ஸோ லோக்கல் மேக்ஸிமால நீ என்ன பார்த்த? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இங்க டிக்ரீஸ் ஆகுது, கரெக்டா? ஸோ இஃப் ஐ எம் டேக்கிங் அ பாயிண்ட் சி, இங்க வந்து சம்திங் இஸ் கிராஃப் வந்து கிராஜுவலி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, சிக்கு அப்புறம் கிராஃப் இஸ் கிராஜுவலி டிக்ரீசிங். ஸோ திஸ் கான்செப்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி நீ வந்து லோக்கல் மேக்ஸிமா லோக்கல் மினிமால நீ போன எஃப் ஆஃப் சி எடுத்த அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுது, இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது? கிராஃப் இஸ் ஸ்லைட்லி இன்க்ரீசிங். ஸோ தட் இஸ் அந்த பாயிண்ட், அந்த சேஞ்ச் வர அந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? லோக்கல் மேக்ஸிமா, லோக்கல் மினிமா அப்படின்னு நான் வந்து we will tell. ஓகே, கிளியர்? ஸோ இந்த எட்ஜ் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா, இந்த எட்ஜ் பாயிண்ட்ஸ், ஸோ அதெல்லாம் தான் வந்து அப்சல்யூட் மேக்ஸிமா, அப்சல்யூட் ஐ வில் டெல் தட். ஓகே, நம்ம வந்து எப்போ அப்சல்யூட், இப்போ நீ வந்து மேக்ஸிமா படிக்கிறியா மினிமா படிக்கிற, அது படி. லோக்கல் மேக்ஸிமா படிக்கிற, லோக்கல் அது படி ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஒன்ஸ் வி வில் கோ டு த லைக் அப்சல்யூட் மேக்ஸிமா, அப்சல்யூட் மினிமா நீ படிக்கும்போது யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ஓகேவா? ஸோ இந்த எண்ட் பாயிண்ட்ஸ் எப்பவுமே இது வந்து எப்பவுமே எண்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து, ஸோ இஃப் யுவர் கிராஃப் இஸ் லைக் திஸ், இப்படி போகுது அப்படின்னா திஸ் இஸ் த அப்சல்யூட் மேக்ஸிமா வேல்யூ அண்ட் இதுதான் உன்னோட அப்சல்யூட் மினிமா வேல்யூ. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, லோக்கல் மேக்ஸிமா அண்ட் லோக்கல் மினிமா எப்பவுமே வந்து ஓப்பன் இன்டர்வெல்ல தான் நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணுவோம். ஓகேவா? லோக்கல் மேக்ஸிமா அண்ட் லோக்கல் மினிமா, லோக்கல் மேக்ஸிமா அண்ட் லோக்கல் மினிமா, லோக்கல் மேக்ஸிமா அண்ட் லோக்கல் மினிமா எப்பவுமே வந்து க்ளோஸ்ட் இன்டர்வெல்ல தான் நம்ம வந்து இப்போ A, B அப்படின்னா க்ளோஸ்ட் இன்டர்வெல்ல தான் we will just check. புரியுதா? க்ளோஸ்ட் இன்டர்வெல் A, B ல தான் நம்ம வந்து we don't need this A and B but we need that range. A and B வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடுவோம், கரெக்டா? A and B வந்து என்ன பண்ணிடுவோம்? எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடுவோம். Between A and B ல இருக்கிற நம்பர்ஸ் எனக்கு தேவை, so I will just use the open bracket only. But absolute maxima, absolute minima la what is the change அப்படினா we will take the values in open interval only. ஓகேவா? கிளியரா உங்களுக்கு? ஓகே, ஸோ இப்போ மேம் ஓகே எனக்கு இது எல்லாமே புரிஞ்சிச்சு, எல்லாமே எனக்கு ஓகே. ஆனால் மேம் ஹவு டு ஃபைண்ட், எப்படி மேம் நான் இது கண்டுபிடிக்கிறது? அதுக்கு தான் we have to do first derivative test. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் நம்ம எடுப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் ஃபெயில் ஆச்சு அப்படின்னா செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் we will go. புரியுதா? எஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் இஸ் நத்திங். நான் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த ஒரு கிராஃப் மட்டும், ஐயோ எங்கடா இந்த கிராஃபு? ஓகே, பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது கூட இருக்குது. ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் யூ. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் லோக்கல் மேக்ஸிமா, யூ கேன் சி பாயிண்ட் ஆஃப் லோக்கல், இது எல்லாமே உங்களோட டெக்ஸ்டில் இருக்குது, சரியா? ஸோ
So what I'm going to do is, so இந்த graph நான் வந்து ரெண்டா பிரிக்க போறேன். ஓகேவா, இது கொஞ்சம் congested-ஆ இருக்கறனால நான் what I'm going to do is that I'm going to draw it by myself. Okay. கோகிலமே என்று குரல் கொடுத்தால் உன்னை. Okay. Sorry for the song. Okay. So, personally, I'm going to tell about the local maxima. First derivative test நீ எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் இப்போ வந்து சொல்ல போறேன். ஓகேவா? So, now you have this curve. ஓகேவா? local maximaக்கு எப்பவுமே இந்த ஒரு upward curve. ஓகேவா? இந்த curve தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். Okay. So, I'm telling again நான் வந்து சொல்றேன். So, this point இதுதான் வந்து f of c. ஓகேவா? f of c. Right? So, I'm taking some point here. And also I'm taking some point here as well. Okay, ரெண்டு பாயிண்ட் நான் வந்து எடுக்கிறேன். ஓகேவா, 2 points I'm taking. So நான் வந்து இங்க என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா I'm going to draw a tangent. எங்க நான் tangent வரைய போறேன்னா இந்த C அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல I'm going to draw a tangent. ஓகேவா பசங்களா, இங்க வந்து what will be the value of f dash of c? So since the name is first order derivatives, it is first derivative test, correct? So inga na vande in the point if I'm taking f dash of c abdina, that will be equal to 0. Correct dane? That will be equal to 0. It's a straight line. Anga slope kadayadu. What is dy by dx? That is slope, right? So in the point la vande slope kadayadu, angle make pannala. So f dash of c vande it is 0. So if I am taking a tangent in this point, okay va? So in the point la na vande tangent na edukren appadina, inga vande f dash of c or f dash of c nu solla mudiyadhu, f dash of x nu vechukongla. Inge f dash of x dhaan varum, c nama apramel podum, okay va? f dash of x, okay va? f dash of x. So f dash of x வந்து இங்க எப்பவுமே greater than 0 ஆக இருக்கும். Yes or no? Because here this tangent is having a positive inclination. Correct? இங்க வந்து inclination எப்படி இருக்கு பசங்களா? It is normal inclination இப்படி இருக்குது. Correct? Yes or no? So இங்க f dash of x is greater than 0. என்ன பசங்களா? f dash of x is greater than 0. Okay வா? சரியா? So, அதே நான் வந்து I'm drawing a tangent here. Okay, I'm drawing a tangent here. F dash of x ஓட value இங்க வந்து less than 0 வருமா? Less than 0 வருமா? Right? So, இது வந்து this is anti-clockwise, correct? இது வந்து clockwise-ல வருது. So, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா here, so இப்போ இந்த particular point-ல f dash of x, இப்போ நீ வந்து ஒரு பாயிண்ட் நீ எடுக்கிற C, ஓகேவா? நீ வந்து ஒரு பாயிண்ட் நீ எடுக்கிற C. ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு this side, ஓகேவா? இந்த பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் f dash of x வந்து greater than 0-ஆ இருக்கு. இங்க வந்து f dash of x வந்து less than 0-ஆ இருக்கு. கரெக்டா? Yes or no? That is பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ் சேஞ்ச் வருது அப்படின்னா, பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ் சேஞ்ச் வருது அப்படின்னா you can say C is the local maximum point. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து இந்த ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னா you can say local maxima point வந்து யாரு? It is the C. C is called the point of local maxima அப்படின்னு நீ வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்? You can say. ஓகேவா? இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீ வந்து இந்த கிராஃப் ஞாபகம் வச்சுக்கிற. கிராஃப்ல நீ வந்து ஸ்லோப் ஏறுற, ஓகேவா? ஸ்லோப் ஏறும்போது ஸோ ஹியர் இட் இஸ் பாசிட்டிவ், ரைட்? ஹியர் இட் இஸ் பாசிட்டிவ். ஸோ பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்புக்கு அப்புறம் இங்க வந்து டவுன்வர்ட் ஸ்லோப். ஸோ ஸ்லோப் இஸ் நெகட்டிவ், கரெக்டா? ஸ்லோப் இஸ் நெகட்டிவ். ஸோ பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் சேஞ்சஸ் வருது அப்படின்னா ஸோ அந்த பாயிண்ட்ல ஸோ நீ அந்த பாயிண்ட் எடுக்கும்போது கிட்ட இருக்கிற பாயிண்ட் தான் நீ எடுக்கணும். கரெக்டா? இப்போ வந்து சி வந்து இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் இட் இஸ் லைக்
it is 0 அப்படினா இங்க நீ -1 எடுக்கணும், இங்க 1 நீ எடுக்கணும். அந்த மாதிரி you have to take. So அப்ப இங்க எடுக்கும்போது எனக்கு பாசிட்டிவ் கிடைக்குது, இங்க எடுக்கும்போது எனக்கு நெகட்டிவ் கிடைச்சதுனா I will say 0 is the point of maximum, point of local maximum அப்படினு நான் சொல்லுவேன். Is that clear? Is that clear? Yes. So we will see this graph. So இங்க பாருங்க, as the slope increases, இந்த பாயிண்ட்ல வந்து f dash of x is greater than 0. அதே மாதிரி இங்க போகும்போது f dash of x is less than 0. So I will call this point as local maxima. Local maxima. So what do you have to look for it? நீ என்ன பார்க்கணும், இங்க பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ் சேஞ்ச் ஆகுதா, அந்த பாயிண்ட்ல மட்டும் தான், அந்த லோக்கல் மேக்ஸிமம் அந்த பாயிண்ட்ல மட்டும் தான் இது வேலிடா இருக்கும். So அப்படி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படினா what will I say? C is the local maxima point. Okay, I hope it is clear. ஓகேவா, இதுல வந்து டவுட் வர்றதுக்கு எந்த ஒரு சான்ஸும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ எகெயின் இப்போ நம்ம வந்து local minima we will talk about. Local minima. ஓகேவா, ஸோ local minima அப்படிங்கும்போது ஓகே, this is upward open, அது downward, நான் ஏன்னா அதுக்கு upwardன்னு சொல்லியிருப்பேன். ஓகேவா, clear? Yes. If I'm taking a point C here, okay, C. So இங்க வந்து f dash of C is equal to 0 வருமா, இங்க நான் ஒரு tangent வரைஞ்சா, right? So if I'm taking a point here, okay, and I'm drawing a tangent here, okay, so அப்படி வரும்போது, so here இங்க graph is வந்து கீழே போகுது. So அப்போ வந்து இங்க f dash of x is less than 0. So அதே பாயிண்ட், நான் அதே மாதிரி இங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன், I'm drawing a tangent here. So அப்படி வரும்போது இங்க f dash of x வந்து greater than 0 இருக்குது. Yes or no? As the slope increases, as the graph goes down, slope goes down, as the graph goes up, slope goes up, same concept தான், சரியா? ஸோ அப்போ நீ வந்து இங்க என்ன பார்க்கணும் பசங்களா? ஸோ C அப்படிங்கிற பாயிண்ட் நீ எடுக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நெகட்டிவ் and positive வருது. So that is f dash of x is less than 0, f dash of x வந்து greater than 0 இருந்துச்சு அப்படின்னா, if this is the thing அப்படின்னா, what you can say? உனக்கு என்ன சொல்லலாம்? C is the local minima point. Local minima point. Okay va? So that is C is the local minima point. So C is the local minima point அப்படின்னா what the change you have to look. So நெகட்டிவ்ல இருந்து பாசிட்டிவ், ஓகேவா, நெகட்டிவ்ல இருந்து பாசிட்டிவ் யாரு பசங்களா? f dash of xக்கு தான். யார்? C. f dash of x -2 பாசிட்டிவ் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா we will say C is the local minima point. அதுவே வந்து f dash of x வந்து if it is positive இருந்து நெகட்டிவ்க்கு சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா that is local maxima point. Okay, is that clear? Right? So இதுதான் வந்து first order derivative test இல்லாட்டி first derivative test. Okay? Okay, we will do a question. You might be boring. அல்ல, I mean நீங்க போர் அடிச்சிட்டு இருப்பீங்க. Okay, this questionக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்போம். Find the maximum and minimum values of f if any of the function given by f of x is equal to modulus of sin 4x plus 3. Okay. So, இங்க வந்து 4x plus 3. So, maximum value அப்படிங்கிறது f of xக்கு இங்க எது maximum value வருதோ அதுதான் maximum value. f of xக்கு இங்க வந்து எது minimum value வருதோ அதுதான் minimum value. கரெக்டா? ரைட், இதுதான் மேக்ஸிமம் வேல்யூ, மினிமம் வேல்யூ அப்படிங்கிறது. சரி, ஸோ பசங்களா sin 4x, ஸோ sin 4x ஓட மேக்ஸிமம் வேல்யூ, sin x ஓட மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் வேல்யூ என்னது? ஸோ sin x ranges from -1 less than or equal to 1. So whatever it is, sin 2x இருக்கட்டும், sin 4x இருக்கட்டும், sin 3x, whatever it is, -1ல இருந்து 1 வரைக்கும் தான் sin ஓட மேக்ஸிமம் வேல்யூ. கரெக்டா? So I can write -1 less than or equal to sin 4x less than or equal to 1. I'm going to take the range of the function here.
ஓகேவா நான் ரேஞ்ச் தான் எடுக்கிறேன் ஏன் f of x is equal to you will get something f of x is equal to y நம்ம போட்டோம் so this y is called range அப்படின்னு நம்ம வந்து குட்டி கிளாஸ்ல படிச்சோம் which is on 11th அதான் மேம் உங்களோட குட்டி கிளாஸ் அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது so அப்படி வந்துச்சா so sin 4x I want to get this இதோட range தான் எனக்கு வேணும் so what is our f of x f of x is modulus of sin 4x plus 3 okay so I will add a plus 3 here so that is minus 1 plus 3 less than or equal to sin 4x plus 3 less than or equal to 1 plus 3 so here you will get 2 less than or equal to sin 4x plus 3 less than or equal to 4 right இப்போ sin 4x plus 3 we got so we have to take the modulus of the every element here so taking mod on எல்லாத்துமே mod the 2 order modulus value is 2 itself so modulus of sin 4x plus 3 modulus of 4 okay sorry modulus வேணாம்ல 4 ஏனா 4 ஓட absolute value is 4 only so பசங்களா so you இப்போ வந்து this is the minimum value here correct இதுதான் வந்து minimum value and this is maximum value correct இதுதான் வந்து maximum value clear so I will say maximum value of mod sin 4x plus 3 is equal to 4 and minimum value of mod sin 4x plus 3 is 2 done இதுதான் answer மேம் அப்ப இதுல first order derivative test second order derivative test எல்லாம் வேணாமா வேண்டாம் ஓகேவா உனக்கு எங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் எங்க செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் தேவைப்படுதோ அங்க மட்டும் நீ அதை யூஸ் பண்ணா போதும் புரியுதா ஸோ இதுல எல்லாம் நீ எப்படி இப்போ மோடுலஸ் எடுத்து நீ எப்படி நீ இதோட ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் எடுக்கலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு இல்லையா எடுக்கலாம் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் யூ கேன் டேக் பட் ஓகே திஸ் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க find the maximum and minimum values of f if any of the function given by f of x equal to this okay so you have f of x is equal to modulus of x correct so modulus of x க்கு வந்து ரெண்டு values இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் minus x if x less than 0 x if x greater than or equal to 0 correct right so you know the graph of modulus function okay modulus function so here y is equal to mod x x dash y dash okay so இதான் வந்து modulus function ஓட graph so பசங்க இந்த graphல இருந்து நீ சொல்லலாம் so here இதோட இதுதான் 0 கரெக்ட்டா so f of 0 so 0 f of 0 is equal to 0 is the minimum value ஆனா if you go for maximum value நீ போனேன்னு வெச்சுக்கோங்க maximum value நீ போன அப்படினா so this graph is just அப்படியே போகுது கரெக்ட்டா for all real numbers நீ வந்து எடுத்து பார்த்த அப்படினா this keeps on going இப்போ நீ வந்து எவ்வளவு பெரிய f of 1000 எடுத்துக்கோயேன் you will get 1000 only அதே மாதிரி f of 10000 you take or minus 10000 you take you will get 10000 only
So there is no particular value. அதாவது no particular maximum value. Okay வா? So therefore நம்ம வந்து என்ன conclude பண்ணலாம்? Therefore mod x has no maximum value. Yes, clear? Yes. We will do this question. இங்க பாருங்க. The function f of x is equal to f of x is equal to you have x into 1 by 2 plus 2 into 1 by x. Okay va? Has local maxima at x equal to local maxima at x is equal to அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. You have to find the local maxima. மேம் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து first order derivative test வரைக்கும் தான படிச்சிருக்கோம். Okay, first order derivative test வரைக்கும் தான நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்போ எப்படி we will find it அப்படினு நீங்க வந்து யோசிக்கலாம். Okay, we will do it. So first we have to take f dash of x. Okay, f dash of x எடுங்க. You will get 1 by 2 here. And இதை வந்து எனக்கு இப்படி எழுதலாமா? 2 into x raised to minus 1. So that will be minus 2 into x raised to minus 2. That is equal to 2 divided by x square. That is 2 divided by x square. So this is equal to x square plus 4 divided by 2x square. Okay, 2x square. Now I have to find a critical point. Okay, ma'am, what is this critical point? நீ வந்து c அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு point that is f of c அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ ஒன்று படிச்ச கரெக்டா? ஸோ இந்த c தான் நான் வந்து critical point அப்படின்னு சொல்லுவேன். Okay, c is called the critical point. How to find the critical point? f dash of x க்கு you have to equate that to 0. f dash of x வந்து நீ 0க்கு equate பண்ணணும். ஓகேவா, clear? சரி, ஸோ நான் வந்து f dash of x is equal to 0. x square plus 4 divided by 2x square is equal to 0. x square plus 4 is equal to 0. Okay, you have minus here, right? Minus 4. Okay, so x square minus 4 is equal to 0. X square is equal to 4. X is equal to plus or minus 2. Okay, so அப்புறமேல என்ன பண்ணணும்? You have to draw a number line. Okay. So you have to draw a number line here. So இங்க வந்து 0 வருமா? Okay, so we will take a 0 there. So இங்க வந்து ஒரு minus 2 வந்துரும் and here you will get a 2. Okay. So local maxima கிடைக்கணும் அப்படின்னா first வந்து பாசிட்டிவா இருக்கணும். ஓகேவா? First positive then negative. So இந்த ஒரு change வந்துச்சு அப்படின்னா we will say okay that point is called a local maxima இல்லாட்டி local minima. So இப்போ I am taking here as minus 3 இங்க எடுக்கிறேன், இங்க நான் வந்து minus 1 எடுக்கிறேன். ஓகேவா? So இங்க வந்து எனக்கு positive கிடைக்கணும். So f dash of x அப்படிங்கிறது இது. So f dash of minus 3 கொடுக்கிறேன். So f dash of minus 3 அப்படிங்கிறது minus 3 the whole square minus 4 divided by 2 into minus 3 the whole square. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இங்கே வரும் 9 minus 4 divided by 18 வரும் which is a positive number. ஓகேவா? ஸோ up to ஸோ இங்கிருந்து இது வரைக்கும் நான் எடுக்கும்போது எனக்கு பாசிட்டிவ் கிடைக்குது. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி f dash of minus 1 நான் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ. f dash of minus 1. So minus 1 the whole square minus 4 divided by 2 into minus 1 the whole square. Okay va? So that is equal to 1 minus 4 divided by 2. Again I will get a negative number. So எனக்கு இங்கிருந்து so from minus 2 to minus 1 I am getting a. So did you see the sign change? F dash of x ஓடது பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ் மாறிச்சு, பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ் மாறிச்சு. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ வந்து நீ 0 to 1 ஓகேவா, அதுல இருந்து ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் நீ எடுக்கலாம், இல்லாட்டி minus 1 கூட நீ எடுக்கலாம்.
ஸோ இங்கே வந்து 1 எடுத்தோம் அப்படின்னா here it won't come. புரியுதா? ஸோ இப்போ இங்கே தான் f of -2ல தான் சேஞ்சஸ் f dash of -2ல தான் சேஞ்சஸ் வருது from positive to negative. So I will say option D is the local maxima of this function. Clear? இப்படி நீ வந்து first order derivative test யூஸ் பண்ணலாம். Okay, I hope இது வரைக்கும் உங்களுக்கு clear அப்படின்ட்டு. Okay, fine. We have okay, நம்ம வந்து இப்போ second order derivative test we will see. First order derivative test பசங்களா first order derivative testக்கு வந்து இன்னொரு விஷயம் இருக்குது. ஓகேவா? So point of inflection. Okay, actually உங்களோட டெக்ஸ்ட்ல இது கிடையாது, டெக்ஸ்ட்ல இருக்கு. Okay, point of, yes, there is டெக்ஸ்ட்ல இருக்குடா. Okay, so point of inflection என்னன்னு பார்த்தலாமா? So point of inflection is nothing but அங்க local maximaவும் இருக்காது, local minimaவும் இருக்காது. So the particular point will be neither local maxima neither local minima. So which means அங்க வந்து sign change இருக்காது, positive to நெகட்டிவும் வராது, நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் அந்த சேஞ்சஸே வராது. ஓகேவா? இப்போ பாருங்க, if f dash of x does not change the sign as x increases through c, then c is neither a point of local maxima, okay, nor a point of local minima. In fact, such a point is called point of inflection. Okay va? Example, f of x is equal to x cube. X cube is a example for point of inflection. Okay va? அதோட graph எப்படி வரும்? Okay va? So here in the point la வந்து the function வந்து இன்க்ரீசிங்கும் இருக்காது, டிக்ரீசிங்கும் இருக்காது, சைன் சேஞ்ச் ஆகுது, எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம வந்து neither increasing nor decreasing அப்படிங்கிறது அந்த பாயிண்ட். ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம், பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளெக்ஷன். ஓகேவா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x cube is 1. Okay, so now we will go to the second order derivative test, இல்லாட்டி second derivative test. Okay, இப்போ நம்ம வந்து first derivative testல நம்ம என்ன பண்ணோம்? So we took the f dash of x, correct? ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து f of x கொடுத்துருப்பாங்க, அதோட f dash of x நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக f dash of x is equal to 0 அப்படின்னு நம்ம வந்து ஈக்குவேட் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? ஸோ let the function f is defined on this x is equal to c is a point of local maxima. Okay, if f dash of x is equal to z. ஓகேவா? இந்த c நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம். f dash of c will, அதாவது ஓகே, இது அப்படியே இருக்கட்டும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு இது வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணி நீங்கள் வந்து இது பண்ண வேண்டாம், நான் சொல்கிறது மட்டும் நீங்கள் கேட்டால் போதும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம we will have f of x, கரெக்டா? f of x நம்ம கிட்ட இருக்கும். we will find f dash of x. கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக what we will do, f dash of x is equal to 0 அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது we will get a critical point here. critical point c அப்படின்னு ஒன்று கிடைக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நெக்ஸ்ட் we will take f double dash of x. ஓகேவா? f double dash of x எடுத்ததுக்கப்புறம் what I will do, f double dash of x எடுத்து I will get something. ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு f double dash of c வந்து less than 0 வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த critical point நான் வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். அப்போ வந்து எனக்கு less than 0 வந்துச்சு அப்படின்னா I will say இந்த c is the local maxima point. ஓகே, அதே மாதிரி f dash of c வந்து greater than 0 வந்துச்சு அப்படின்னா it is the local minima point, local maxima point and local minima point. ஸோ இங்கே பாருங்க, ஓகே சரியா? ஸோ இப்போ வந்து இப்போ f dash of c, அப்போ அதுதான் வந்து லோக்கல் மேக்ஸிமா அண்ட் லோக்கல் மினிமா பாயிண்ட். ஓகே,
So யாரு local maxima local minima point? C is the local maxima point and C is the local minima point. C தான் நான் வந்து C வந்து local maxima இல்லாட்டி local minima னு confirm பண்றதுக்காக தான் நான் double derivative test எடுக்கிறேன். ஓகேவா ஒன்ஸ் எனக்கு ஃபைன் ஓகே ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல தான் எனக்கு லோக்கல் மேக்ஸிமம் வேல்யூ கிடைக்குது மேக்ஸிமம் வேல்யூ எனக்கு அங்கே தான் கிடைக்குது அப்படின்னா இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஓகேவா உனக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு சப்ஸ்டிட்யூட் எஃப் ஆஃப் சி புரியுதா உங்களுக்கு புரியுதா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஃபங்க்ஷன் இவன் தான் நம்மளோட மெயின் he is what அவன் தான் நமக்கு மெயினா இருக்கிறவன் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எந்த பாயிண்ட்ல மேக்ஸிமம் லோக்கல் மேக்ஸிமா லோக்கல் மினிமா காட்டுதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம f dash of x எடுத்தாச்சு f dash of x is equal to 0 ன்னு ஈக்குவேட் பண்ணோம் எதுக்கு டு ஃபைண்ட் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் ஓகேவா அந்த பாயிண்ட் நம்ம கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ல f double dash of x நான் வந்து அந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் வந்து லோக்கல் மேக்ஸிமாவா இல்லையானா I have to confirm it again. So what I will do, I will take the f double dash of x. Okay, திருப்பி நான் f double dash of x எடுத்ததுக்கு அப்புறம் f double dash of x வந்து எனக்கு less than 0 வருது அப்படின்னா ஓகே அந்த பாயிண்ட் தான் லோக்கல் மேக்ஸிமா பாயிண்ட் ஓகேவா பாயிண்ட் நான் சொல்றேன் திருப்பி நான் சொல்றேன் இட்ஸ் நாட் த வேல்யூ இட்ஸ் த பாயிண்ட் ஓகேவா இஃப் f double dash of x செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் வந்து எனக்கு கிரேட்டர் than 0 வந்துச்சு அப்படின்னா greater than 0 வந்துச்சுன்னா C is the local minima point. இப்போ f of x வந்து எங்க maximum value காட்டுது அப்படின்னா it is on the point C and what is the maximum value அப்படின்னா it is f of C. I hope it is clear. ஓகேவா ஓகேவா யாரு போய் f dash of x க்கோ f double dash of x க்கோ நீ c substitute பண்ண கூடாது you have to substitute here for the real function அந்த OG function இருக்குது இல்லையா f of x நீ அதுக்கு தான் f of x க்கு தான் c அப்படிங்கிற வேல்யூ நீ போடணும் புரியுதா உங்களுக்கு அந்த c வேல்யூ போட்டால் தான் உனக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூ கிடைக்கும் வாட் எவர் த ஃபங்க்ஷன் இப்போ இட் மைட் பி ஏரியாவா இருக்கலாம் ஸோ வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் ஏரியா எந்த இதில் வந்து எந்த ஹைட்டில் வந்து மேக்ஸிமம் ஏரியா எனக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ மேக்ஸிமம் ஏரியா வில் பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ அந்த சி பாயிண்ட் நீ எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர் ஓகே வி வில் டூ ஒன் ப்ராப்ளம் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் ஓகே ஸோ ஃபைண்ட் த லோக்கல் okay find the local maxima and local minima of f of x is equal to sin x minus cos x 0 pi 2 pi so this அந்த இன்டர்வெல்ல தான் இருக்கணும் அப்படிங்கறாங்க ஓகேவா so we have f of x is equal to sin x minus cos x okay so f dash of x is equal to cos x plus sin x வரும் f dash of x is equal to 0 and substitute pannu to find the critical point. So cos x plus sin x is equal to 0. Sin x is equal to minus cos x. Sin x by cos x is equal to minus 1. Okay. So tan x is equal to minus 1. Okay, tan x is equal to minus 1. So, எனக்கு x ஓட வேல்யூ தான் வேணும் எனக்கு critical point தான் வேணும் tan x அப்படிங்கிறது எனக்கு இல்லை so I want to find the value of x so பசங்களா so now we have to take என்ன எடுக்கணும் அப்படின்னா tan x ஓட வேல்யூ நெகட்டிவ் வருது கரெக்டா so tan x ஓட வேல்யூ நெகட்டிவ் எங்கெல்லாம் வரும் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்லயும் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்லயும் தான் tan x ஓட வேல்யூ நெகட்டிவ் ஆக வரும் கரெக்டா ஓகே so இங்க வந்து நான் tan x tan minus 1 க்கு பதிலா tan of pi minus pi by 4 அப்படின்னு நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா yes or no will you get the same answer yes you will definitely get the same answer pi minus pi 2 pi வந்தாலாம் tan க்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது so இங்க பாருங்க if you have forgot அந்த இது உங்களுக்கு மறந்து போச்சு அப்படினா நான் ரிமைண்ட் பண்ணிக்கிறேன் so இங்க வந்து tan தான் வரும் ஓகேவா tan இங்க வந்து என்ன tan theta தான் வரும் that is tan pi by 4 வரும் so pi minus pi by 4 pi இங்க இருக்கா pi minus pi by 4 அப்படினா it will go to the second quadrant
So it will be negative. So what is tan pi by 4? 1. Okay, va? So minus of tan pi by 4 is minus 1. So this is the thing. So tan x ku badala I will write tan of 3 pi by 4. 3 pi by 4. So x oda value can be 3 pi by 4. Okay ba? அந்த ஏரியால மட்டும் தானா பசங்களா? டே பசங்களா x is equal to 3 by 4. அந்த ஒரு இதுல மட்டும் தானா நெகட்டிவ் கிடையாது. It's not, right? It is not. So there is another value as well. இப்போ இங்க பை வரைக்கும் தான் நம்ம எடுத்தோம். புரியுதா? பை வரைக்கும் தான் நம்ம எடுத்தோம். செகண்ட் குவாட்ரண்ட்லயும் tan ஓட வேல்யூ இஸ் -1. ஸோ இங்க பாருங்க, what is tan 2 pi minus pi by 4? ஓகே, ஸோ 2 pi அப்படின்னா tan theta வரும் pi by 4. கரெக்டா? 2 piல இருக்கு. 2 pi minus. So 2 pi minus அப்படின்னா it will be on the fourth quadrant, negative வரும். கரெக்டா? So again I am going to substitute. திருப்பி நான் வந்து substitute பண்ண போறேன். That is tan x is equal to tan of 2 pi minus pi by 4 அப்படின்னு நான் வந்து எழுத போறேன். பசங்களே, இந்த -1 ஓட இடத்துல தான் இதுவும் நான் substitute பண்றேன். ஓகேவா? டோன்ட் என்ன சொல்லலாம், அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. So tan of 7 pi by 4. So x is equal to 7 pi by 4 you will get. Correcta? So x is equal to 3 pi by 4 and x is equal to 7 pi by 4 is the critical points here. So we got two critical points here. Okay. So நம்மளோட f dash of x என்னப்பா வந்துச்சு? So f dash of x is nothing but cos x plus sin x. Correcta? Cos x plus sin x. So இப்போ வந்து நம்ம second derivative test எடுக்க போறோம். f double dash of x. f double dash of x f double dash of x என்னப்பா வரும்? minus sin x plus cos x வரும். minus sin x plus cos x வரும். So இப்போ வேணும்னா you can rearrange and write cos x minus sin x நீங்க எழுதலாம். ஓகேவா? இப்போ நான் வந்து இப்போ நான் ரெண்டு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் நான் வந்து இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். x is equal to 3 pi by 4 and x is equal to 7 pi by 4. ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு லோக்கல் மேக்ஸிமம் அண்ட் லோக்கல் மினிமா தான் எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்டா? ஸோ இந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் f double dash of c வந்து less than 0 வந்துச்சுன்னா அது லோக்கல் மேக்ஸிமா பாயிண்ட். கரெக்டா? ஸோ நான் வந்து எனக்கு f double dash of c கிடைச்சிருச்சு. ஸோ f double dash of 3 pi by 4 நான் வந்து substitute பண்ண போறேன். என்ன பசங்களா? 3 pi by 4 நான் வந்து substitute பண்ண போறேன். So that is equal to cos of 3 pi by 4 உங்களுக்கு calculate பண்ண தெரியல அப்படின்னா நம்ம முன்னாடியே pi minus pi by 4 okay minus sin into pi minus pi by 4 இப்படி எழுதலாமா? So cos pi அப்படியே வரும், cos pi by 4 வரும், which is in the which quadrant பசங்களா? எந்த quadrantல இருக்காங்க அவங்க? Okay, pi. So it will be on the second quadrant. Correct? So cos on the second quadrant is negative and minus sin pi by 4. Okay, second quadrant it is positive. So that is இங்க என்னப்பா வரும்? So you will get minus 1 by root 2 minus 1 by root 2 you will get. Okay, so that is equal to minus 2 by root 2 okay into root 2 divided by into root 2 that will be equal to will be equal to minus 2 is the answer. Right? Pi minus pi by 4 it will be there will be on the second quadrant. Yes, second quadrant la they are positive. Yes. Okay. So negative minus 2 வருதா? So minus 2 வருதா? Sorry, just check பண்ணேன். So minus 2 வரும்போது f double dash of 3 pi by 4 is less than 0. So therefore I can say 3 pi by 4 is the local
maxima point. Okay, local maxima point வந்து இவங்க தான். ஓகேவா? So local minima point you have to find, correct? Okay. What is f double dash of x? F double dash of x is equal to cos x minus sin x. Cos x minus sin x you will get, correct? Cos x minus sin x. F double dash of x is cos x minus sin x. Cos x minus sin x. So f double dash of 7 pi by 4. So cos of 2 pi minus pi by 4 minus sine of 2 pi minus pi by 4. Okay, va? So pasangla cos 2 pi minus 4, which is in the fourth quadrant, all students take coffee. So cos is positive here. So cos pi by 4, okay, minus sine pi by 4, minus of minus 4, so it will be plus. So 1 by root 2 plus 1 by root 2 is equal to 2 by root 2. Okay, so you will get 2 as the answer. So that is f double dash of 7 pi by 4 is greater than 0. Therefore, 7 pi by 4 is the local minima point. Minima point. We'll find the local maximum and local minima. Okay, yes, we have found out the local maximum and local minima. That's it. Okay, I hope it is clear. Clear? Okay, va. Now we will do another problem. Okay. This is actually a PYQ question. Okay. Show that the function f of x is equal to 4x cube minus 18x square plus 27x minus 7 has neither local maxima, neither has neither maxima nor minima. Maximum கிடையாது, minimum கிடையாது. அந்த அவங்கள நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Point of inflection. So அப்படிங்கறத நம்ம கிட்ட prove பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So f of x is equal to 4x cube minus 18x square plus 27x minus 7. So first we have to take f dash of x. Okay, f dash of x edunga. So 12x square minus 36x plus 27. So f dash of x வந்து equate this to 0. So 12x square minus 36x plus 27 will be equal to 0. Take 3 outside. So you will get 4x square minus 12x plus 9. That is equal to 0. Okay. So இப்படி வரும்போது 3 into இது already we have done a problem. ஓகேவா, நீங்க போன கிளாஸ்ல இருந்தீங்கன்னா 2x minus 3 whole square அப்படின்னு எழுதலாமா? Okay, this value is always 0. I mean always greater than 0. Yeah, whatever the value you put here, நீ எந்த value நீ போட்டாலும் இது வந்து இந்த ஸ்கொயர் வந்து அது பாசிட்டிவா மாத்திடும். So there is no sign change here. ஓகேவா, f dash of x has no sign change. Okay, at x is equal to 3 by 2. Ma'am, எங்க இருந்து ma'am இந்த 3 by 2 வந்துச்சு? That is 2x minus 3 is equal to 0. 2x is equal to 3. x is equal to 3 by 2. ஓகேவா, அந்த எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் there is no எந்த ஒரு சேஞ்சுமே இருக்காது. So therefore f of x has neither maxima or minima points. Clear? ஓகேவா, கிளியர் தான். இப்போ ஈஸியாக வருதா? இப்போ நீ வந்து எந்த கொஸ்டின் வேணாலும் இப்போ ஆன்சர் பண்ண முடியும். அவ்வளோதான்டா, லோக்கல் மேக்ஸிமா லோக்கல் மினிமா, that's it. So we will do one more question. Find two positive numbers x and y such that x plus y is equal to 60 and xy cube is maximum.
xy cube is maximum. அந்த மாதிரி ஒரு question கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பசங்களா xy cube is the function here. ஓகேவா, நீ வந்து function நீ வந்து எது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ f of x is equal to xy cube. ஓகேவா, f of x is equal to xy cube. ஸோ நீ வந்து இவங்கள தான் நீ மேக்ஸிமைஸ் பண்ணு. யூ ஹேவ் டு மேக்ஸிமம். ஓகேவா, ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு நான் வந்து எந்த வேல்யூ கொடுத்தாலும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வில் ஹாவ் த மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஸோ திஸ் இஸ் தி கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ அதில் ஒரு இன்னொரு ஹிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 60 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ வந்து எனக்கு 60 மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம். பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு எல்லாத்துமே ஒரே வேரியபிள் தான் நான் கொண்டு வரேன். ஓகேவா, ஸோ இப்போ வந்து நான் இது வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் இன் ஹியர். ஓகேவா, ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் கியூப் அப்படி இருக்குதா. So P will be equal to x into 60 minus x into 60 minus x. Okay, va? So P is equal to x into 60 minus x. Now I am going to take f dash of x. Let it P dash of x. Whatever it is, f dash of x. F dash of x. Either you can just, இப்போ வந்து f of x என்னவா இருக்கு, 60x minus x square இருக்கா. f dash of x என்னவா இருக்கும், 60 minus 2x. 60 minus 2x you have. Okay, இப்போ வந்து x into 60x minus 2x you have. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணும், 60 minus 2x வந்து equate this to 0. Okay, so 60 is equal to 2x. X is equal to 60 divided by 2, which is equal to 30. Oh, okay, there is this cube, right? Okay, பசங்களா cube நான் பார்க்கல. மன்னிச்சிடும், இங்க ஒரு cube இருக்கு கரெக்டா. ஓகே, இப்போ வந்து நான் பண்ண மாதிரி பண்ண முடியாது, ஏன்னா வந்து கியூப் நான் பார்க்கல. ஓகே, எஸ். ஸோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் என்னப்பா வரும், ஸோ இட்ஸ் இந்த ப்ராடக்ட் ஃபார்மில் இருக்கா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இன்டூ டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன், தட் இஸ் 3 இன்டூ 60 மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டூ மைனஸ் 1. எக்ஸ் இன்டூ 3 இன்டூ 60 மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டூ மைனஸ் 1. ஓகே, ப்ளஸ். Okay, first derivative எடுத்தாச்சு. So 60 minus x cube into 1. Okay வா. So இது கொஞ்சம் நீ வந்து rearrange பண்ணி எழுதிங்க அப்படின்னா minus 3x வருங்க into 60 minus x the whole square plus 60 minus x the whole cube அப்படிங்கிறது வரும். Right? So, இங்கே 60 minus x square is common. இங்கே 60 minus x square is common. I mean whole square. So, I am going to take 60 minus x the whole square outside. Then I will have 60 minus x minus 3x. Okay. So, 60 minus x the whole square into 60 minus 4x. Okay வா, இதுதான் வந்து f dash of x. இப்போ நான் வந்து f dash of x வந்து equating this to 0. f dash of x வந்து நான் equating this to 0. So that is 60 minus x the whole square into 60 minus 4x is equal to 0. Correct? So 60 minus x the whole square is equal to 0. 60 is equal to x. Okay, இது வந்து one of the value. பாசிபிளா இல்லையான்னு நீ பார்க்கணும். வேல்யூஸ் எல்லாம் கிடைக்கும், பட் பாசிபிளா இல்லையான்னு பார்க்கணும். ஓகேவா, ஸோ 60 minus 4x is equal to 0. 60 is equal to 4x. x is equal to 60 by 4 is nothing but 15. ஸோ எக்ஸுக்கு வந்து 15 வரலாம். இது வந்து ஒன் ஆஃப் த வேல்யூ. இது வந்து வர முடியாது. ஏன் பசங்களா, y-ஓட வேல்யூ cannot be 0, right? So x into 0 அப்படிங்கிறது 0. It's not the maximum value. So this is not possible. I hope it is clear.
ஏன்னா y is equal to 60 minus x. If I give x is equal to 60 அப்படின்னா y ஓட வேல்யூ 0வா மாறிடும். So our f of x அப்படிங்கிறது xy cube. So x into 0 cube அப்படிங்கிறது 0. This is not maximum value. இது maximum value வந்து கிடையாது. So I can't take 60. அப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண மாட்டேன் 60 எடுக்க மாட்டேன். ஓகேவா? Okay. So the only possible value is x is equal to 15. x is equal to 15 அப்படிங்கிறதா என்னோட பாசிபிளான வேல்யூ. ஸோ அது நான் வந்து கிரிட்டிக்கல் வேல்யூவாக நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் x is equal to 15 is the critical value. Next I have to take f double dash of x. f double dash of x. So what is f dash of x பசங்களா? இதுதான் f dash of x, கரெக்டா? இதுதான் வந்து f dash of x இருந்துச்சு. So that is equal to first function 60 minus x the whole square. First function into derivative of second function அப்படிங்கிறது 0 minus 4. Okay? Plus second function 60 minus 4x. Okay? Into derivative of second function 2 into 60 minus x into minus 1. Okay வா? So இப்போ வந்து இங்க வந்து என்னப்பா வரும் minus 4 into 60 minus x the whole square plus 60 minus 4x. Okay, so இங்க வந்து minus 2 வந்து இப்படி எழுதலாமா? So minus 2 into 60 minus 4x into 60 minus x. Okay. So இங்க பாத்தீங்கன்னா 60 minus x and 60 minus x, we will take 60 minus x outside. 60 minus x outside. So minus 4 into 60 minus x minus 2 into 60 minus 4x. Okay va? Right? So idhula edachum pannalama, you can do no problem. So you can multiply this, okay va? 60 minus x into minus 240 plus 4x minus 120 plus 8x. Okay, so again 60 minus x. So இது என்னப்பா வரும் 0 4 6 2 3 360 வருமா minus 360 plus 8 plus 4 is 9 10 11 12 12x. ஓகேவா? சப்போஸ் இதுதான் உங்களோட f double dash of x. ஓகேவா? இப்போ நான் வந்து இந்த 15 வந்து வருதான்னு பார்க்கணும். f double dash of 15. So that is 60 minus 15 into minus 360 plus 12 into 50. இது நெகட்டிவ் வருதா இல்லையான்னு மட்டும் பார்த்தா போதும். யூ டோன்ட் வாண்ட் டு ஃபைண்ட். ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா 12 into 15 மட்டும் calculate பண்ணிக்கிறேன். 5 into 2 is 10, 1, 5 ones are 5, 5 plus 1 is 6, 2, 1, 0, 8, 1. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா here it is 180. ஓகேவா? இந்த ஹோல் டேர்மே வந்து நெகட்டிவ் தான் வரும். இந்த ஹோல் டேர்ம் இஸ் பாசிட்டிவ். ஸோ பாசிட்டிவ் இன்டூ நெகட்டிவ் இஸ் நெகட்டிவ். கரெக்டா? you calculate பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 1800 ச்சே 1800 கிடைக்கும். ஓகேவா? 1100 அப்படியெல்லாம் கிடையாதுடா. 1800 you will get. Okay, minus 1800. So we know that f double dash of x is less than 0. Therefore, f double dash of 15 is less than 0. Therefore, 15 is the local maxima point. இப்போ 15 is the local maxima. That is x is equal to 15 அப்படின்னா y is equal to 16 minus 15. That is equal to 45. So x is equal to 15 and y is equal to 45 is the answer. What is this nonsense? Okay. ஏதோ ஒன்று இதுதான்டா ஆன்சர். ஓகேவா? இஸ் தட் கிளியர்? ஓகேவா? புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? எஸ். ஸோ
ஒரு ட்ரெப்பீசியம் கொஸ்டின் இஸ் there. இதே மாதிரி தான் ஒரு ட்ரெப்பீசியம் கொஸ்டின். அது வந்து போர்ட்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? போர்ட்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின். லைக் யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி திஸ். அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இது. ஓகேவா? ஸோ ரீட் திஸ் கொஸ்டின். Yes. Okay, so if the length of 3 sides of a trapezium, so you have to draw a trapezium at first. Okay, so this is the trapezium. The length of 3 sides of the trapezium other than the base are equal to 10 centimeters. So 10 centimeter, 10 centimeter, 10 centimeter. Find the area of the trapezium when it is maximum. Okay, ma? When it is maximum. So you have to find the area of the trapezium when it is maximum. Maximum area of the trapezium நீ எப்படி கண்டுபிடிப்ப அப்படிங்கிறதுதான். So area of a trapezium. ஒரு ட்ரெபீசியத்தோட ஏரியா நீங்க எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? That is equal to half into sum of length of parallel side into height. Okay ma? இதுதான் வந்து your equation to find the area of trapezium. Correct? Area of trapezium equation is this. So you have to maximize the area. இந்த ஏரியாவை நீ வந்து maximize பண்ணும். ஓகேவா? அது எந்த வேல்யூல நீ மேக்ஸிமைஸ் பண்ணலாம், எங்க அதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ கிடைக்குது அப்படிங்கிறது நீ வந்து பார்க்கணும். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் த கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இங்கேருந்து திஸ் வில் பி த ஹைட். கரெக்டா? இதுதான் வந்து இதோட ஹைட்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர் 10 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா இங்கேருந்து இது வரைக்கும் 10 சென்டிமீட்டராக இருக்கும். ஓகேவா? ஃப்ரம் அப் டு ஹியர் டு திஸ். ஓகே, அதே மாதிரி இது வந்து x சென்டிமீட்டர் வரும். ஓகேவா? ஸோ யூ வில் ஜஸ்ட் நேம் இட் A, B, C, D, E, F. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து அக்கார்டிங் டு த கொஸ்டின் நம்ம வரைஞ்சாச்சு. ஓகே, ஸோ சின்ஸ் திஸ் இஸ் த திங், ஸோ இப்போ வந்து calculate பண்ணலாமா? ஏரியா is equal to half into sum of length of parallel sides அப்படின்னா BC plus AD. BC plus AD is the parallel side. Correct? So half into BC plus AD into what is height பசங்களா? Height வந்து BE. ஓகேவா? ஓகே, BC plus AB அப்படிங்கிறது BC plus AB. AB கிடையாது, AD. AD. ஓகே, ஸோ அது வந்து என்னப்பா வரும்? 10 plus 10 plus x plus x. கரெக்டா? 10 plus x plus x plus 10. ரைட்? ஸோ அதோட ஆன்சர் வில் பி 20 plus 2x. அதோட ஆன்சர் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 20 plus 2x. So what about BE? So since this is 90 degree, இது x ன்னு தெரியும், இது 10 centimeter எனக்கு தெரியும். கரெக்டா? So this will be equal to 100 minus x square. So BE வந்து 100 minus x square. So substitute பண்ணுங்க. So this is equal to half into 20 plus 2x into root of 100 minus 100 minus x square. So இதில் வந்து நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 10 times போயிடும், இது வந்து 1 times போயிடும். ஓகேவா? So this will become 10 plus x into root of 100 minus x square. Okay, so this is the area of the trapezium. இப்போ நம்ம வந்து இது கண்டுபிடிச்சாச்சா?
இப்போ நம்ம வந்து யூஸ் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ இதில் இப்போ வந்து இப்போ ஜாமெட்ரிக் ஷேப்ஸ் எல்லாம் வரும்போது நம்ம யூஸ்வலி நம்ம வந்து என்ன யூஸ் பண்ணணும், செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும், கரெக்டா? ஸோ சப்போஸ் சம் ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்லேயே நீ வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து ஜாமெட்ரிக் இப்போ இந்த ட்ரெப்பீசியம், சர்ஃபஸ் ஏரியா அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டாங்க அப்படின்னா இல்லாட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஒரு பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன், ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு டூ த செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட். இல்லை அப்படின்னா யூ கேன் என்ன சொல்ல, நீ வந்து அந்த இப்போ ஏதாச்சும் பர்டிகுலர் நீ கண்டுபிடிக்கணும், ஒரு சைடு கண்டுபிடி, ஒரு ஏரியா கண்டுபிடிக்கும், இல்லாட்டி சர்ஃபஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கும், ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸ் ஒய்யோட வேல்யூ நீ கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட். ஓகேவா? அதில் தான் வந்து உனக்கு வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்டே கிடைக்குது. ஓகே, so we got the area, right? So now next என்ன பண்ண போறேன், first order, so dA by dx. Okay va, dA by dx. What is dA by dx பசங்களா? Okay, so d by dx of 10x into root of 100 minus x square. Okay va, 10 plus x into root of this. So dA by dx is equal to, so this is in product form, so first function into derivative of second function, so 1 divided by 2 into root of 100 minus x square into 0 minus 2x. Okay va? So next plus second function root of 100 minus x square into derivative of first function, that is 1. Okay va? So இப்போ வந்து இங்க என்ன வரும், 10 plus x into, so this 2 and this 2 will get cancelled, so minus வெளியில வந்துரும். So இங்க ஒரு மைனஸ் நான் வந்து ஃப்ரண்ட்ல போட்டுக்கிறேன். So divided by root of 100 minus x square minus 10x divided by root of 100 minus x square plus root of 100 minus x square. So this is dA by dx. That is f dash of x illati dA by dx ne போட்டுக்கோங்க. dA by dx is equal to this. Okay va? Clear ah? So இன்னும் like you can just இன்னும் simplify பண்ணி எழுதிக்கலாம். எப்படி, minus 10 plus x. Okay va? Minus 10 plus x into 100 minus x square. Minus 100 minus x square divided by root of 100 minus x square. Yes, okay, ஒரு இன்னொரு x கூட இருக்கும். ஓகேவா? Yes. ஓகேவா? So minus of 10 plus x into x. So this is dA by dx. இதுதான் வந்து first order derivative test முடிச்சு உனக்கு கிடைக்க வேண்டிய answer. ஓகேவா? next நீ என்ன பண்ணணும், next step is you have to find the critical point, right? So what do you have to do பசங்களா? What do you have to do? dA by dx. dA by dx வந்து equal to 0 அப்படின்னு நீ substitute பண்ணணும், கரெக்டா? So that is yes, dA by dx is equal to this. So minus x 10 plus x, okay, plus 100 minus x square is equal to 0. ஏன்னா வந்து இந்த ரூட் வந்து அந்த சைட் போகும்போது 0 ஆயிடும். So if I am just இதை வந்து நான் கொஞ்சம் expand பண்ணி எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், minus 10x minus x square plus 100 minus x square is equal to 0 you will get. So again rearrange பண்ணி எழுதுனா minus 2x square minus 10x plus 100 is equal to 0 you will get minus 2x square minus, if இதுல இருந்து 2 minus 2 வெளியில எடுத்துடலாமா, வெளியில எடுத்தோம் அப்படின்னா x square plus 5x plus 50 is equal to 0 you will get. So x square plus 5x plus 50 is equal to 0. Okay, so this is the quadratic equation. So in the quadratic equation split பண்ணணும், கரெக்டா? So split பண்ணி எப்படி எழுதலாம், because I want the value of x here, எனக்கு x ஓட value கிடைக்கணும். So x square plus 10x minus 5x plus 50 is equal to 0. Correct? So x வெளியில எடுத்தோம் அப்படின்னா x plus 10 வந்துரும், minus 5 வெளியில எடுத்தோம் அப்படின்னா you have x plus 10 as well, that is equal to 0.
Okay va? So அப்படி இருந்துச்சு அப்படினா so what will be the values பசங்களா? X plus 10 into x minus 5 that is equal to 0. So x is equal to minus 10 and x is equal to 5 you will get. So இப்போ ரெண்டு values கிடைச்சிருக்கா. எந்த value you have to take? பசங்களா x நம்ம வந்து இங்க length பத்தி பேசுறோம் கரெக்டா? x is the length. அந்த x plus எந்த x பத்தி பேசுறீங்க? இந்த x பத்தி தான் நம்ம வந்து இப்போ பேசுறோம் கரெக்டா? அவனா நீங்க வந்து வேற x கூட போக கூடாதுடா. Okay, so you can't take the negative x here, you have to take the positive x. So x is equal to 5. So x is equal to 5 is the critical point. So x is equal to 5 is called the critical point. Okay va? சரி, critical point எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு. Next you have to find d square a by dx square. Correct? D square a by dx square. Correct? Yes or no? எதுக்கு d square a by d? Because நம்ம வந்து இப்ப கண்டுபிடிச்சா critical point which is x is equal to 5. அது வந்து actually வந்து maximum value தருமா இல்லையான்னு we have to check, right? So அதுக்கு தான். Okay? So what is our dA by dx? dA by dx வந்து this is your dA by dx, correct? Okay, அதை expand பண்ணி கூட எழுதலாம், no problem. Okay, minus x into 10 plus x. Minus x into 10 plus x plus 100 minus x square divided by root of 100 minus x square. Okay, சரியா? So இப்போ வந்து நான் இது என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, so I'm going to இதை வந்து நான் மாற்றி எழுத போறேன், ஓகேவா? ஏன்னா வந்து லாஸ்ட்ல வந்து நீ கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. ஓகே, so that is minus 10x minus x square plus 100 minus x square divided by root of 100 minus x square. ஓகேவா? இது வந்து எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு? u by v form. So this is u and this is v. Clear? Yes. So what is u by v? uv dash plus uv dash minus u dash v divided by v square. Correct? அது அப்படியே substitute பண்ணீங்கன்னா what you will get? d square a by dx square will be equal to, so first வந்து u dash, so u dash அப்படிங்கிறது இது minus 10x minus x square plus 100 minus x square. So இதுதான் வந்து u. What is v dash பசங்களா? v dash அப்படிங்கிறது இவங்க. So that is into 1 divided by 2 into root of 100 minus x square into 0 minus 2x. Basically இந்த term full 0 ஆயிரும், ஓகேவா? So we'll see. Minus, நான் பெரிய ஒரு bracket போட்டுக்கிறேன். Next you have to take the derivative of u dash, correct? So minus 10 minus 2x plus 0 minus 2x. Right? Yes. Okay. The whole divided by root of 100. Okay. Root போயிரும், correct? v square பண்ணும்போது 100 minus x square. சரியா? So இப்போ வந்து என்னப்பா வரும்? Okay. So this இதை மட்டும் நான் rearrange பண்ணி எழுதிக்கிறேன். வேண்டாம் rearrange பண்ணாமலே நம்ம எழுதலாம், ஓகேவா? So now I have to substitute f double dash of 5 here. f double dash of 5. பசங்களா இது பாருங்களேன். This is the quadratic form. இதோட 0 x is equal to 5 போட்டா இது ஃபுல்லா 0 ஆயிருமா? நீங்களே போட்டு பார்த்தீங்கன்னா this term will become 0, right? So in the full term will become 0. So that is 0 minus, ஓகேவா? Minus 10 minus 2 into 5 plus minus 2 into 5. Okay, so the whole divided by 100 minus 25.
ஓகே நமக்கு வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ யூ ஹேவ் டு கெட் கரெக்டாக நமக்கு வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ வரணும் ஸோ பார்ப்போம் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 மைனஸ் 0 minus minus 10 minus 10 minus 10 minus 30 you will get right minus 30 you will get pasangla so that is equal to minus 30 divided by 75 which is less than 0 right so minus 30 by 75 so in the minus 30 in the minus வந்து எல்லாருக்குமே இருக்குது நீங்க bracket போட்டுருக்கறனால you might get confusion so like okay so minus 30 which is less than 0 so இப்போ வந்து எனக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சு d double dash f double dash of 5 is less than 0 therefore 5 is the maximum value point illadi maximum point area okay va area which is maximum என்னப்பா வரும் இப்போ ஏரியா இப்போ வந்து நீங்க வந்து யாருக்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும் ஏரியாக்கு தான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும் பிகாஸ் திஸ் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் இவன் தான் முதலாளி இவங்கள தான் நீ மேக்ஸிமைஸ் பண்ணணும் மற்ற மேனேஜர் எல்லாம் நீ மேக்ஸிமைஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ 10x plus 10 plus x into root of 100 minus x square so 10 plus 5 into root 75 you will get 15 root 75 root 3 நினைக்கிறேன் ஓகேவா I'm not sure about this value but this is the correct value okay is that clear so centimeterல கொடுத்திருக்காங்களா they have given in centimeter right so centimeter square னு எழுதிக்கோங்க centimeter square that's it okay so local maxima and local minima la this is fair enough okay va so next class la we will be doing case based study so absolute maxima absolute minima kuda irukudhu so adu vandu avlava irukadu okay va so idhe same procedure da iduve இந்த second order derivative test use பண்ணி தான் நம்ம வந்து அந்த என்ன சொல்ல absolute maxima absolute minima find பண்ண போறோம் and we will more focus on case based study okay va so yes so that's it pasangla today's class is over so pasangla yaarella innu channel subscribe pannaliyo channel subscribe பண்ணிக்கோங்க and also the like button like பண்ணுங்க pasangla and do follow us on our socials as well because you guys will get free handwritten notes after every session okay va so மறக்காம இந்த வீடியோவை நீங்க பார்க்கணும் it is a whole package okay va நீ வந்து இந்த ரெண்டு வீடியோ நீ பார்த்துட்ட அப்படினா application of derivatives நீ almost done நீ இனிமே வந்து questions மட்டும் practice பண்ணா போதும் okay va so next class la I will come up with more questions as well pasangla don't worry about it so that's it pasangla I hope you had a wonderful session because I had a wonderful session and I will see you guys on the next session so this is your Sreeshma ma'am leaving bye bye and take care